Hey, what's what? Luckymum family, welcome to our live stream. Leo niko kwa new environment. I live in caves nowadays. So niliambia watu nawaleta hapa kwa show leo. I don't know kama mnaona. Leo niko kwa ndani ya mawe. Nakaa kwa caves siku hizi. This is my new home. So where are you getting me from, guys? Leo mtabahatika kuona my new home. Wale wakuuliza hapa ni wapi, nimewaleta. Siku hizi nakaa kwa caves. So guys, karibu sana kwa show. If you are getting me, let me know where you are getting me from. Leo hapa ndio nyumba yangu, hapa ndio bedroom, hapa ndio kitchen, kila mahali. Nimehamia kwa caves, ndio nakaa sasa, nimekuwa mnyama. So guys, welcome to the show. If you are getting me, let me know where you are getting me from. Mag hope I'm watching from Riyadh. I love you much. I love you, mom. God bless you. Thank you. Leo niko hapa hivi kwa caves. This is my new home. I want to show you vile nakaa ndani ya mawe. Usiki jua, watching from Malindi Coast, Kilifi County. Asa sitasikia jua, hapa ndio nakaa, ninaota jua. Si nimekaa kwa nyumba sana. Acha nionyeshe where I am. So hapa ndio naishi nowadays. Ninakaa kwa caves. Niko tu hapa. So inakaa ndani ya mawe. This is my new home. So ukinitafuta unanipata. Faith, it's like you are in the wilderness. Pray for us. Watching from Lebanon. I'll pray for you, girl. A girl Toto watching from Kasarani. Be blessed, mom. Thank you. So ndio huyu mimi niko hapa leo. Grace anasema watching from Saudi. Thank you. Geoffrey, morning luckymumdebra. I love you. Following from Lebanon. Thank you. Barabara Samuel anasema Westland, si mama mkwe, kuna room ya kurent hapo, nataka moja. Ni mingi. Ni mingi sana. Ni mingi. Ujaona? I need to show you. Nyingi. Hiyo ni room. Ukienda hapo hivyo mbele, hiyo ni room. Ni nyingi. Ni nyingi sana. Hapa ni mahali pa ukisikia kuna jua unaenda unakaa kwa shade. And then ukisikia unataka kuota jua unakuja hapa penye niko. Nona, wewe umeiona mawe kama hii. Ingine imekalia ingine. Ngoja, let me show you. Okay. Mona ingine imekalia ingine juu. So this is my new home. Mimi niko base hapa hivi. Mawe imekalia ingine, wewe acha mchezo. Yes. So kitchen ni hapo. Wa room ya kurent, barabara Samuel, umeona room ya kurent? Yani ni kuvuka kila mahali, mawe zinakaliana kukaliana. A very nice place to be. Ngoja gusi, I will make sure to submit na wewe, God willing. Grace Paloma, karibu sana. So mimi niko hapa hivi, nimekuja paka na maziwa, niko na maziwa hapa. I'm proud of this God. I'm carrying this God because I'm a product of the God. Watu wanasema product aje? Hey, you don't know like mom. Hii God iko na maana sana kwangu, and I'm going to tell you. So nilitaka niwaonyeshe hapa hii mlima kwanza, hii mawe kwanza, mjue this is my new home. Hapa ndio mtanipata like every day. Kwani wewe ni ancestors.
Mimi ni ancestors. Eunice Anyango, hi mom, God protect you for us. Wish to meet you in person one day watching from Saudi. Thank you. Again, japo hapa ni wapi mom? Hapa, this is my new home. Siku hizi nakaa kwa caves. Nakaa kwa caves na naona kama maisha inanipeleka vizuri sana. Uko na hii kirandi, wow. This kirandi, it has an hidden meaning. Niko nayo hapa hivi. I was born and raised by my dad ambaye alikuwa anauza hizi guards. Mimi nimelelewa na hizi guards. My dad used to sell the guards. I'm trying to maintain his business. Alikuwa anauza guards mpaka akatulea sisi wote tukakuwa hivi. 22 of us. My dad was selling these guards. So anytime you see me with a guard, just know I'm just trying to maintain what my dad used to do. This was his unique business. So ukiniona na guard, just jua tu huyu anajaribu kukumbuka baba yangu. May he so rest in peace. So hii guard ikikuwa nayo hivi inamaanisha I love my dad up to date. So niko comfortable around the guard. Yeah, hapa tunaweka maziwa ndani. Ani Busura anasema wow, beautiful the luck mom watching from Hill. Thank you. Mas Princess anasema hi mom, ndo kuingia kunaendaje? Kuko hapa hivi I'm showing you the new home where I'm living. Na nilikuwa naongelelea mambo ya kufungwa kwa choo. So hii ni kuwakaribisha tu to the new environment. This is where you'll be getting me from like every day. At least pia tuache kuboeka. So kama hujafika mahali mawe inakaliana, watu wanaishi kwa mawe, this is where we cook. Hapa ndio tunalala. I'm going to give more information nikiingia pale TikTok, but kwa sasa let's go direct to the point. Vera nasema Aki mama, I love you, following from Lebanon. God bless you. Thank you so much. So nataka kuongea kwanza nataka kuambia watu this page, I created this page to create more awareness on what happened in the Middle East. Na pia huwa tunatumia hii platform for rescuing mission ya wale watu ambao wako stuck in the Middle East. So sometimes when I share things here, kuna watu wanazichukulia personal. I'm not fighting anyone, but I'm trying to put a smile on somebody's face. I'm trying to save somebody's soul somewhere. Mtu mwenye ako na shida na anataka kweli, like mom, you with your team, you can also help me. So hawa ni wale watu wenye walikuwa they are victims of human trafficking ambao wametupwa pale Middle East. Watu wanahangaika kwa streets, watu wanapiwa, watu wameozea kwa majela, watu wamekufa. So I saw it wise to open this page and create awareness kwa wale watu wenye wanataka kusafiri, wenye wako pale jinsi watakavyoishi, na wale wenye wako nyumbani wenye wanaombea watu wao ambao wamesafiri kwa hizo inchi. So hii page sio personal. Hii page sio ya mtu mmoja ati ni Lucky Mom, hapana. Hii ni page nyingine inaitwa international. Inaitwa international kwa sababu tunashughulikia watu wenye wako outside our countries most of the time. Wale watu ambao wameenda kutafuta green pastures wakaenda wakapata ni makaa no longer green. So ndio tunasaidia. So ukikuja kwa hii page na feelings, I'm also a human being, nitakutukana na me I don't keep grudges, na kutukana na hiyo story inaisha. And I'm very happy because I've also seen teachers hapa, watu wenye wananiambia what I'm supposed to post, what I'm not supposed to post, how I should handle issues. Okay, I just respect your opinions kila mtu, but the best thing I will tell you, mimi pia ni binadamu na huwa nakasirika. Lakini nikitukana mtu na mama yake, huyo mtu ajue pia mimi ni mama ya mtu. That is why pia mimi nimemjibu hivyo. Kama nimemtukana na bibi yake, ajue pia mimi ni bibi ya mtu. That is why nitakuwa nimemtukana na bibi yake. So I don't take vitu personal. Si wakasiriki, ni ile tu hapa hakuna kitu yenye iko serious. Hapa ni kuambiana ukweli na story inaendelea. Prince Favor anasema uko na kirandi ya maziwa. Niko hata maziwa iko ndani. Kwanza anasema hi mom, love you, continue with the good job. Thank you. Jacinta anasema hey mom, nafurahia kusikia sauti yako. God bless you mom. Thank you. Junior Rona anasema good job lucky mom. Thank you. So kuna kitu nataka there's a video I have done about kufungiwa kwa choo in the Middle East, na nikaona ni vizuri I share with the Luckymum family.
Let me pin the link first. If you want to watch, you can go watch. Maybe kama we ni ule wa haraka. Hi Luckymum, you look lovely and active woman, and may God bless you for the good work. Pauline Wanja from Tharakanithi. Hey, Pauline, thank you so much. You are my top fan by the way, na unaniwatch sana. Mungu akubariki. So if you feel like you want to go and watch the video ya watu kufungiwa kwa choo, nataka kuambia watu kufungiwa kwa choo kwa Mwarabu huwa inakuja na njia mingi. Mimi am a victim ya kufungiwa kwa choo, of which mimi nilikuwa nimejipeleka pale kwa choo. So kuna watu wanajipeleka kwa choo wanafungiwa mwishowe. Unapata boss anatafuta njia yenye atakuingiza kwa choo anashindwa, lakini ukijipeleka na ujipate hapo anakufungia for good. So nataka kuambia watu kuna njia mingi ya kufungiwa kwa choo, na naomba tu mtu kama bahati itakuangukia, ukiona kuna dalili utafungiwa kwa choo, usiache simu yako nyuma. Simu ndio inaweza kukuokoa kutoka kwa hiyo choo. Kuna watu wakubali kubebana na simu, lakini saa zingine ni vizuri uweka hata kama ni kwa tumbo ukiona kimeumana. Okay, Rosfredi anasema Deborah, na wanaume huku Saudi unaweza tusaidia aje? You just reach me out. Hakuna cha mwanaume ama mwanamke. Kama mtu wetu ako na shida, we can team up na tunamsaidia. So ukiwa na shida, usiogope, just reach out, we try our best. So kuna watu wanajipeleka kwa choo. Mimi nijipelekanga kwa choo because of circumstances, nikajipata nimefungiwa. Kuna watu wanajipeleka kwa choo wanajifungia wenyewe. So nataka kuambia watu wale wenye wanasema na watu wanafungiwa hiyo choo ya Saudia sana. Nataka kuambia kuna watu wanajipeleka kwa choo wanajifungia na mtu hataki kutoka hapo ndani. So mtu anakupigia simu anakuambia Luckymum, mimi nimeona kifo ikabidi nijifungie kwa choo. Of which is okay. Juu pia ulikuwa unatorokea maisha yako. Ujaribu kusaidia maisha yako, maybe ukakimbia kwa choo ukaenda kupiga simu. But nataka kuambia watu wawe watu wa kuongea ukweli. Kama ukweli umetoroka ukaenda ukajifungia kwa choo na unataka usaidizi, wewe piga simu ukiwa unaongea vitu zenye ni genuine. Nimekuja tu kushare hapa kwa sababu niko na aibu. That is why niko hapa hivi. Aibu ndio imenifanya nifanye hii video. Liz anasema God bless you, thank you. Rose Akeni anasema theluckymumdebranyanchoka pamoja na kama kawa kama dawa. Karibu sana. Yani niko na aibu because 3 days ago msichana alini reach out akaniambia Luckymum, nimefungiwa kwa choo for 4 days sijakula. Unajua mimi nimewahi fungiwa kwa choo the whole day, kutoka saa 6 mchana mpaka the following saa 6 mchana. So mimi ninajua ile utamu ya kukaa pale kwa choo. Umefungiwa, hakuna blanketi, ni floor iko baridi, so hiyo kitu inaniumizanga. If somebody mentions, na ni kama watu wameshajua hiyo, that is my weakest point. The moment unaniambia umefungiwa kwa choo, hiyo kitu I act very fast. So msichana akaniambia amefungiwa kwa choo for 4 days, nikamwambia basi nipatie namba ya boss wako, akanipatia haraka sana. Then I reached out the boss. Unajua mimi saa zingine hao bosses huwa sipembelezanangi na wao saa zingine. Juu hiyo kitu inaniuma na nachukulia kama ni mimi nimefungiwa kwa choo na hiyo hasira yote. So nikapigia huyo mama simu na hasira tu, nikamwambia kwa nini umefungia msichana kwa choo siku 4? Hata 1 minute, hata 1 second kuisha, akamwambia tayari ni kumwambia kuja. Imagine utasikia mtu mwenye ako kwa choo. Unajua mtu mwenye ako kwa choo lazima mtu atafute kifungua aenda amfungulie. Akiyo msichana alikuwa karibu na huyo madam, alikuwa anapanguza viti. Nilisikia vibaya nikasema kuna hiyo ni njia moja ya kufungiwa kwa choo na akili ya uongo. Yani mtu anajifungia kwa choo na akili ya uongo tu, anasema tu amefungiwa kwa choo. Yani ana imagine tu, anasema tu Luckymum niko kwa choo siku 4. Na mtu wa siku 4 anaambiwa tayari anapewa simu ninaongea na yeye. Oh, guys, if you are working in Gulf na unasema umefungiwa kwa choo, kuja pole. Kwa sababu I'm not going to listen kwa watu wenye wanafungiwa kwa choo. Kuna watu wamefungia watu wengine kusaidiwa. Kuna watu genuine wako na cases genuine. Sasa wamefungiwa kwa sababu ya uongo za watu. Kama umeshindwa kazi, tafuta njia ya kutoka kwa hiyo nyumba. Apart from kudanganyelelea hiyo ya kufungiwa kwa choo. Nataka by the way I've given examples za wale watu wenye wanafungiwa kwa choo. Kama wewe uwezi ngoja kuwatch hii nini show, unaweza enda direct kwa hiyo link watch.
So hiyo ni njia moja mtu anafungiwa kwa choo na akili za uongo. Hakuna watu, kuna wenye wanadanganya. Kama unataka kutoka kwa hiyo nyumba umeshindwa na kazi, sema nimeshindwa na kazi luckymum, mimi nataka kutoka hapa, this is what is happening. Lakini usidanganye ile kitu kwa sababu unajua ukinifikia hii information mimi ikuangi yangu peke yangu, nitaiweka kwa mtandao. Na wewe ndio utaumia kwa sababu umepeana false information. So kama hujafungiwa kwa choo, tafadhali na kuomba usikuje kudanganya umefungiwa kwa choo. Hapana. Kama wewe ndio umejifungia kwa choo, fungua utoke vile ulikuwa umejifungia. Hiyo ndio nataka kupatia watu suluhisho wale wenye wanasema wamefungiwa kwa choo. Mtu unaingia unajifungia kutoka ndani. Toka nje ujifungulie vile ulikuwa umejifungia. Kama sio kitu serious. Ndio, mimi ndio nimejifungia, fungua tena toka nje. Acha mchezo. Watu waache kutumia uongo kusaidika. Hakuna faida, hiyo ni hasara kwa sababu hutasaidika tena. So if you have a plan ya kuja kusema umefungiwa kwa choo, please si leo na si kesho kwa sababu bado niko na hiyo aibu. Unajua uzuri kitu yenye inanifanya si aibiki zaidi. Ule boss anijui. Wewe ndio unaonekana kwa hiyo nyumba kila siku. So hakikisha ile information unapeana na unataka usaidizi ni kitu yenye ni ya ukweli, sio kitu ya uongo. Kuna watu ndio kusema ukweli, kuna watu wanafungiwa kwa choo, wanafungiwa kwa choo. Mpaka boss hata anasafiri anakuacha kwa nyumba. Hao nao wako. Lakini mimi nataka kuambia mtu ukiona dalili unaweza pigwa ufungiwe, kama ni kitu wanakupiga, hata wakikukataza usitembee na simu yako, hakikisha simu yako umezima lakini umeiweka, hata kama ni kwa makwapa unatembea nayo. Anything can happen. Na ukifungiwa kwa choo, weka hata kachaja kako utembeange nako kwa sababu simu ikikuishia moto hapo kwa choo tutakusahau. Yani najaribu kupeana tu, this is information I'm giving out for free ikusaidie. Lena Mkame anasema, hey mama, we love you, you are good doings, only God can pay you. Amen. So kama unaona kama watu wanakupiga, jaribu kuenda tembea na simu yako na charger. Na watu wanunue line za hiyo country. Nunua line ya hiyo country. In case ukidisconnectiwa na wifi, at least unapata uko na alternative. Usizoe vitu za bure. Wifi unapewa umefurahia, lakini ukinyang'anywa siku moja utaona kama kila kitu imebadilika. Hakikisha uko na nini? Hakikisha uko na at least alternative. Kuna watu wanafungiwa kwa choo ya huku Elini nimesema wanapigwa. Ikiwa umejipata kwa hiyo situation umepigwa na umefungiwa kwa choo na ulikuwa na simu yako, wewe ongea haraka sana. Usinyamaze. Choo sio safe sana kukaa hapo. So watu wa kudanganya, muache kudanganya, waache kuharibia watu wengine tafadhali. Hiyo ni request yangu tu nawapatia. Nisidanganye kwa sababu mnazuia wale watu wenye wako na genuine cases wanakosa kusaidiwa. Tafadhali. Kama kazi imekushinda, wewe sema yenyewe mimi luckymum kusema ukweli ni kazi imenishinda. Ndio naambia watu huko kazi sio rahisi, you have to work hard. Hapo hakuna cha smart wala nini. Hapo uta work smart, una work hard kabisa kwa sababu hapo ni kufanya kazi, sio kuangaliwa. Hakuna mtu anakuona. Ni wewe uchape tu kazi. Ni kazi inaonwa sio wewe. So kazi ni mzito. So kabla hujaanza safari wewe jua tu kazi itakuwa mingi. Lazima utafanya. So usiwe na ile unabahatisha, mimi nimesha save 6 months nataka kuenda nyumbani sasa mimi hii pesa imenitosha naenda nianze nayo biashara. So unatafuta mbinu ya kutoka kwa hiyo nyumba. Ukipeana mambo stories za uongo utaumia. Ule msichana ameniaibisha, nilikuwa kwa inbox yake jana na nilimwambia uko wapi hapo, looks a good place. Yeah, it is. Alicia Gideon anasema thank God nimekupata live luckymum. I'm happy for your advice every day watching from Najran, Saudi. Thank you. Barbara Samuel anasema waambie pia wewe na battery zaidi ya moja full charge. Waambie pia wawe na battery zaidi. Unajua simu zinakuanga, at least maybe mtu anunue power bank. Itamsaidia. By the way, this is my home. This is my new home. Wanya wajui. Umejua nitakuwa nafanya shows zangu kutoka hapa hivi kwa hizi caves hapa. Hapa ndio nalala, hapa ndio napika for the next 1 month. Lakini itakuwa ni place mzuri sana ya kufanyia show pia. So nataka kuambia watu I'm selling mchele inaitwa kahogo. Lakini Kenya sisi tunasema ile yetu ya bishori, but nauza mchele inaitwa kahogo, ile
inatoka Mwanza, Tanzania. So kama ujamake order yako watu wa Malava, nadhani I sent a package kwa watu wa Malava, karibu watu 4 walipata. So kama you feel like unataka hiyo mchele ya Tanzania, let me know. I will just send it to you. Nitakutumia na parcel. Nilikuwa nimepost bei nini but I'll keep updating. Hiyo ni biashara yangu, naifanya ni side hustle but naifanya tu full time. Anytime you can reach me out, niambie nataka hiyo mchele ya Tanzania, I'll just give you. Ni tuongee vile unaweza kupata. So tujaribu kuinuana anyway, na pia tujaribu kuokoa maisha penye tunaweza. If you see your sister ako na shida, brother ako na shida, kama ule jamaa amesema ako Saudi Arabia, kama yeye pia ako na shida, I will just help. Nitajaribu kuintervene. Kwa sababu pia we ni binadamu na we ni Mkenya mwenzetu. We have to help you. So if you want rice, utanifikia kwa inbox yangu. I think I'll repost again hiyo post. Watu wakule mchele. Kama we ni ule unapenda hiyo mchele yenye uwezi kuchagua, ile safi kabisa grade 1, you can reach me out. You can get your parcel at any time, penye uko, any place. So tuinuane. Hiyo ni biashara yangu na ni side hustle yangu. Na naona kama iko poa. Kama watu wanaweza kunitrust kwa mtandao, basi nimeona mtu ananitrust tu anasema luckymum wewe nitumie tu. Mimi nitumie hiyo 50 kg. Yaani mtu ananitumia tu, ananitumia pesa na mimi simjui na anaamini kwamba naweza mfikishia. Hiyo peke yake inanifanya na feel kumbe kuna watu wenye wanaweza amini tu watu wa mtandao. Robi anasema God bless you dear, thank you. So mimi nataka kuingia sasa, nataka kuenda live pale TikTok. Kuna familia yangu hapo TikTok. Nataka kuambia watu niko wapi, what I'm doing here, lakini niko hapa hivi for the whole month. Tutakuwa na nyinyi hapa. So kama uko na swali, just ask me. Ukitaka kukuja hapa penye niko, I'll just give you direction. Kama wewe ni mtu unapenda nature, hapo sawa. Nilikuja hapa nikabeba maziwa, lakini maziwa yangu yako karibu kuisha, lakini nitajaribu nione vile nitaongezea. So guys, kama uko na shida, you can reach me out. Ingia kwa inbox yangu hapa Messenger, theluckymumdebranyanchoka. Hii ni page. Kuna hiyo group hiyo nyingine ni group yenye nimevaa sweater yellow. Hii yenye niko na watoto ndio the main page, unaweza kunipata. Kama uko na shida, just reach me out, unieleze tuone kama tunaweza kusaidiana. Na uwe unaongea kitu genuine, sio vitu za uongo. Mimi sitaki aibu ndogo ndogo. So utafanya watu wakose kusaidiwa. Go direct to the point, sema hii ndio shida niko nayo mimi, luckymum nimefungiwa kwa choo na nataka nisaidiwe nitoke. Luckymum mimi ni mgonjwa na lazimishwa kazi. Yaani you go direct to the point ndio unaweza kusaidika. Luckymum tuko kampuni huko Saudi but tunafanyishwa kazi ngumu, no salary up to 3 months. Hakuna hata pesa, food wengine na madereva but wanafanyishwa kazi za mchengo. Utatusaidiaje? Utakuja kwa inbox tuongee. Hii comment ya Fred itasaidia watu wale wenye wanatamani wanaume wanasema luckymum wanaume waende Saudi Arabia. Utaambiwa unaenda kufanya driver lakini utapelekwa mjengo, utaenda kupalilia nyanya kwa greenhouse, utaenda kufanya vitu zingine zenye hazieleweki na pesa yao inakuanga chini. By the way Fred, I think utaconfirm kwa hao wanaume. Wanaume ulipwa pesa kidogo hata kushinda maids. Na wanapenda kupatia wale wanaume wa nchi zingine kazi, ile kazi muhimu sana. Watu wanapewa kazi mbaya na wanalipwa pesa kidogo, na saa zingine wakiona umeanza kuwa fight, ati unapewa pesa kidogo, wanakumaliza ama wanakudeport. Kuna wanaume wanaumianga chini ya maji. So Saudi Arabia si ati unasema ati unataka kuenda kufanya kazi Saudi Arabia wewe ni mwanaume wanalipwa vizuri. Hakuna cha kulipwa vizuri wala nini. Freddy, utaongea na mimi kwa inbox tuone vile tunaweza kusaidiana. Yeah. So guys, I'm very happy. Keep following. And we're also doing a shoot. Kama uje subscribe kwa YouTube channel yangu theluckymumdebranyanchoka, we are going to post hizo videos hapo. So you can just subscribe kama unataka. Kama wewe ni mtu unapenda nature, you can do something. Tuonane in the next show, but kama hujachoka bado kuona hapa, nataka kupita hapa hivi. If you have not followed me on my TikTok, I'm going live on TikTok right away from here. theluckymumdebranyanchoka pale TikTok. Nataka kupita hapa hivi nionyeshe watu hii place inakaa aje
na kunaitwa aje. Thank you for watching. See you in the next show.